searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive for the day we see new light. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr.
signature? It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little coaction? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing.
Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal, huh? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename.
It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and "Lali Lulelo." Lali Lulelo. Gotcha. You've been Ça doit passer equipped with a quelque chose, hein. 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Bien, bon, eh bien, dites-moi, on aura pas mal de choses à se dire. Déjà, tout à l'heure, le générique, qui a eu lieu il y a maintenant une demi-heure. Non, je crois que j'exagère, mais en même temps pas trop. Le générique, il me fait beaucoup penser à un générique de James Bond, de films de James Bond et tout ça. J'aime beaucoup ce générique. On est très loin de mon générique préféré, qui est tout simplement celui du 2, qui est beaucoup plus action, on va dire. Celui-ci, il y a vraiment un côté... les films de James Bond pendant la guerre froide et tout ça, je sais pas, j'aime bien. Donc oui, bah, eh bien, il faut qu'on répare nos bêtises en soi, enfin plutôt les bêtises de notre mentor qui a décidé de passer dans les rangs ennemis. Voilà, donc là c'est vraiment la pré-mission principale. Tout ce qu'on a fait avant n'était qu'un petit avant-goût. Donc on a le M1911, donc l'une des armes les plus connues dans l'univers de l'airsoft. Hein. On a donc ça, on a un peu d'équipement un peu plus, on a juste des grenades paralysantes en fait. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Ça. Ouais, on va mettre le détecteur. Ça ou ça? Coucou monsieur Sandwich, comment ça va?
Et de nourriture, on a ça. Donc oui, vraiment, le début, c'est pour ça que je me suis pris un peu la tête à récupérer 2-3 objets, mais c'était pas non plus le plus utile. Et ça ne marche toujours pas, c'est trop bizarre. Appuyez sur L3 pour émettre un son. Son utilisation consomme de la batterie. J'ai de la batterie et le sonar ne fonctionne pas dans la version HD, enfin version PS4. C'est bizarre, donc on va faire 100. On va faire 100. C'est pas grave, ça nous fera moins de poids. Ça, et toi ça va très très bien et toi? Ça va très très bien et toi? Hop. Donc comme je disais, là on est vraiment sur la mission principale. La mission vertueuse, donc la toute première qui se passait en plein jour, était, si je puis dire, un peu comme la mission la mission tanker dans MGS2. C'était le tuto, un petit avant-goût de ce qu'on allait pouvoir faire, sachant qu'en vrai, on n'a pas tout vu. On n'a pas tout vu, vous avez pas tout vu. Il y a d'autres interactions, beaucoup plus de choses à faire. Et tout. Je suis désolé, je dois partir, je passais juste. Pas de soucis, pas de soucis, bon après-midi à toi. Pas de soucis, merci pour le coucou en tout cas. Merci pour le coucou. Alors, tac. C'est vrai que... Au revoir, bon après-midi. Bah, bon après-midi à toi aussi. C'est vrai que le jeu est beaucoup plus facile avec sa version substance comme ça. Parce que là, vraiment, en fait, c'est à toi de voir ce qu'il y a. Ah, c'est vrai qu'il y a un serpent juste ici. Regardez. C'est pas le même que celui qu'on a déjà pu voir. Si je dis pas de bêtises. C'est quoi comme serpent là? C'est quoi comme serpent? Je disais donc. Nourriture. Un python. Python vert, pas encore mangé. Bon. Allez, on avance. Looks like death wasn't ready for you yet. Boss. That arm still hurt? What are you doing here? Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il porte maintenant un bandana. Le bandana de porter. I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far.
Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. Now, go home. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Bon, c'est un peu la merde, parce que c'est vrai que comme il le dit, il y a déjà des gardes qui sont en train d'arriver, sachant qu'en version normale, on est plus équipé d'armes, hein. Vraiment, là c'est pas compliqué, je vais dans le sac à dos, voilà. Le pistolet qu'il nous avait donné gracieusement pour nous équiper, on l'a pas. Le S-Gun techniquement n'existe pas. Et bon, on va pas s'en priver, hein. Normalement, il faut réussir à se libérer de ça et tout. Mais là, j'ai juste à faire ça et ça. Et puis c'est réglé. C'est réglé. Donc là, si je dis pas de bêtises, on est dans la zone 2. Par rapport au tout début du jeu, au tout début du jeu qu'on avait pu déjà explorer. Donc on va revenir en arrière, parce que là, comme je disais, par rapport à tout à l'heure, par rapport à la toute première mission qu'on a fait, donc mission vertueuse, là, les objets, on va vraiment en avoir besoin. Donc je vais commencer là, par contre, à fouiller et à fouiner un peu plus les environs. Le souci, c'est que, en fait, je connais bien le jeu, mais ça fait une telle éternité que, en vrai, je me souviens pas de tout, hein. Je me souviens pas de... Aïe. De tout, réellement, là, ça fait tellement de temps que j'ai pas joué que ça peut devenir assez vite compliqué. Ah, sangsue. Dépêche-toi. Ce petit bruit que vous avez entendu, le petit bruit de succion, c'est tout simplement une sangsue. Et cette sangsue aura malheureusement la possibilité de réduire mon endurance au fur et à mesure, ce qui m'empêchera de me re-soigner au fur et à mesure. Donc c'est un peu de la grosse merde ce truc, hein, pour pas vous cacher. Et l'un des rares moyens de... le seul moyen que je connaisse, que j'ai de souvenir en tout cas, c'est utiliser le cigare pour les brûler, tout simplement. Des choses qu'il faut faire, de ce que je sais, c'est que je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire dans la réalité.
Si vous êtes, vous avez des sangsues, il faut les brûler pour qu'en fait elles se détachent d'elles-mêmes. Parce que si vous les détachez, je crois qu'elles vont vous arracher un peu. Elles vont pas apprécier quoi. Là on a un serpent. Alors, on fouille un petit peu parce que je crois qu'il y a. Là en fait ce que je cherche c'est principalement du matos, hein, vous en doutez bien. Est-ce que je peux... Ah c'est vrai qu'il y a une chèvre. C'est vrai qu'il y a une chèvre. Et je crois qu'il y a un trophée qui demande d'avoir tout mangé dans le jeu. C'est le seul jeu dans lequel on pourra manger des animaux. Hein, si je dois prendre par exemple MGS5, qui est un peu vraiment ça, avec Peace Walker sa suite directe, et bien là par contre, vous aurez la, surtout dans MGS5, parce que je crois pas que dans MGS Peace Walker il y ait la possibilité de faire ça. Attends, parce que là je vois rien. Là il y a un lapin, là il y a des objets. Une chèvre. Donc oui, dans le 5 en fait on devra sauver les animaux. Chose qui est plutôt bien. Comparé au premier, enfin à celui-ci. Il faudra sauver les animaux, vous verrez quand on y jouera un jour, mais en fait nous avons une mission un peu non dite qui demande en fait de tout simplement sauver les animaux des zones de guerre pour protéger la faune et la flore. C'est bizarre, j'étais persuadé qu'il y avait plus d'objets ici. Qu'est-ce qu'on a obtenu là? Particules métalliques. Ah, c'est les grenades chaff. Bon. De toute façon, c'est une première game, hein, je me souviens pas de tout. Hein, il y aura des trucs qu'on n'aura pas et tout. Il y a 2-3 choses que je veux quand même faire de souvenirs. Mais pour l'instant, on avance. Pour l'instant, en fait, le jeu n'est pas très différent de ce qu'on a pu déjà faire au tout début du jeu. Il faut qu'on retourne à l'endroit où Sokolov était enfermé. Hop. Aïe. Voilà, c'est bon. Donc pareil, il y a certaines choses que, comme je disais, qu'on peut obtenir grâce... Il n'y a pas que de la nourriture qu'on peut obtenir via les animaux. Par exemple, là, la ruche, eh bien, peut nous donner du miel, donc un nid, donc le miel pour nous nourrir, mais aussi des onguents. Et il y aura beaucoup de... Et ça, c'est quelque chose qui sera vraiment perdu par la suite. Et c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Alors, perdu, oui et non. Ça se retrouvera un petit peu dans MG5, mais de manière très très différente. Je crois que... Attendez. Ouais, c'est avec L1 on peut zoomer sur les tirs qu'on fait. Ouais, c'est avec L1 on peut zoomer sur les tirs qu'on fait. Hop. Là où de nuit, les petites lunettes infrarouges ou de vision nocturne ne seraient pas de trop... Là, on l'a vu. Après on a de la chance au pistolet, le tranquillisant c'est littéralement instant. Donc ça rend tout beaucoup plus facile, ça c'est sûr. Il n'y a pas moyen d'aller là-haut normalement? Je crois pas. Je sais plus. Là il n'y a rien. Là où il n'y a rien. On va retourner un peu là où ça a explosé et on va voir ce qu'il y a. Non. Ah, j'y arrive pas. Bah, je suis moins aux aguets de ce qu'il y a à l'écran, hein, j'ai l'impression. Non, non, on revient trop en arrière là. Il n'y a vraiment rien ici. Ouais, bah on va continuer, et puis c'est tout.
c'est pas grave. Hop. On va continuer. Donc c'est vrai que par exemple le fusil que j'avais pu récupérer au premier passage, là, le M16, je crois, c'était pas le M16 mais c'était un fusil. L'arme qu'on avait pu récupérer sous le pont, dans une petite grotte, enfin sous le pont, et bien pareil. Retirer de l'inventaire étant donné qu'on a dû recommencer. On a dû recommencer. Alors, là, on a ça. Si je veux, j'ai ça. Et ça, je n'avais jamais capté qu'il y avait deux... Ah non, là c'est un fruit. Et là aussi c'était un fruit. J'ai cru que c'était aussi une ruche. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Hop. J'aimerais pas que d'autres gardes arrivent. Normalement il n'y en a pas. Hop. Alors on va refaire comme tout à l'heure. Croix triangle. Spam. Nickel. Hop, 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 et uniforme goutte d'eau, et voilà. Et c'est là qui est plutôt cool avec ce jeu, c'est qu'on n'a pas que cet uniforme là, on a aussi d'autres uniformes qui vont permettre vraiment de pouvoir nous amuser. C'est vrai que techniquement je pourrais juste m'amuser à mettre un peu l'uniforme que je préfère, sachant que étrangement dans la version, je crois, dans la version PS2 que j'avais, il y avait des visages, des peintures de visage pour comment ça s'appelle, pour les pays de l'Europe. Enfin pas que, il y avait les États-Unis et le Japon aussi, mais beaucoup de pays européens. Et là il n'y a pas. C'est vrai que c'est assez bizarre. Alors est-ce que c'est parce que je ne connais pas MGS1? Enfin je ne connais pas Metal Gear, je sais pas. Je sais qu'il y avait aussi une option. Alors j'ai jamais trop compris comment fallait faire, mais je crois qu'il y avait moyen d'obtenir des... Aïe. Comment ça s'appelle? Des peintures et des tenues bien spéciales avec des codes qu'on pouvait rentrer sur internet si ta PlayStation était connectée à internet. Bref, je n'ai jamais compris parce que pour moi la PS2 ne pouvait pas être connectée à internet, et pourtant si, car FF11 était jouable sur PS2 si je dis pas de bêtises. Et c'était un jeu en ligne, hein, si je dis pas de conneries. Donc c'est vrai que bon. Voilà, voilà. Bon, c'est pas grave. On avance. On avance, on avance. Vraiment là, je crois qu'il y a personne. Mais on sait jamais. On va rester discret. On va rester discret, on va éviter de se faire remarquer. Et si je dis pas de bêtises, il n'y a personne. AK-47, voilà, ça déjà c'est bien. Ça c'est bien, même si... Alors, je le précise, nous allons jouer en full pacifique. Alors, oui, en soi. Pacifique, en full non létal, voilà. Pacifique, c'est parce que ça me fait penser à Undertale avec la run pacifique, où tu ne tues personne. On va jouer en full pacifique parce qu'il y a des objets qui sont récupérables uniquement si tu fais en pacifique, donc en non létal. C'est évidemment les boss en priorité. Donc des objets comme... alors je vous verrai ce que c'est les objets. Mais c'est à peu près, c'est le même principe que pour les dog tags dans MGS 2, où les dog tags des boss ne sont récupérables que si vous jouez en pacifique. Voilà. Alors des boss dans MGS2 c'est pas tous. Là normalement c'est tous, hein, si je dis pas de conneries. Visage zombie, ça me parle je crois. Ouais voilà, c'est ça. Alors je le mets pas, j'aime bien ce visage, ce camouflage, je le trouve assez cool. Mais je le mets pas parce que c'est vrai qu'en général, bah, c'est un peu comme dans un MMO où en fait ton personnage va avoir l'apparence de la tenue que tu as. Donc c'est l'apparence que tu as.
dans les cinématiques, donc c'est vrai que tu peux très vite te retrouver de façon ridiculement habillée. Donc on va éviter. Détecteur de mine. Ok. Hop. Non, c'est pas là. Je sais plus s'il y a le système des casiers. Oui, mais pas ceux-là, je crois. Là, ils sont pas utilisables comme je l'entends. Par contre, attendez, il y a des touches qui marchent plus, on est d'accord. Hein. Ou alors c'est moi à vouloir jouer comme dans MGS 5. MGS 5, t'appuies sur triangle et tu passes au-dessus des éléments. Et à tous les coups, c'est sûrement ça mon problème actuellement, c'est qu'il y a certaines choses que j'essaye de faire qui ne sont exclusifs qu'à la version PS5, enfin à Metal Gear Solid 5. Hop, on récupère 2-3 trucs. Et j'ai une petite anecdote à vous dire sur ce jeu. Metal Gear, tout d'abord, vous le savez sûrement, mais j'ai découvert la licence via comment ça s'appelle, mon père, avec le premier. Et il faut savoir, c'est que j'ai tellement adoré ce jeu-là. Alors que je ne savais pas comment on jouait vraiment hein, à l'époque quand j'étais gamin, comme pour FF7 et tout ça. Mais plus tard, j'ai su jouer et mon père, en fait, à Noël, avec l'achat de... Ah oui, c'est vrai. Avec l'achat de la... à Noël, quand il m'a offert la PS2, en fait, il m'a aussi offert Metal Gear Solid 2. Et ça a été vraiment... J'ai tellement saigné ce jeu que ça a été, comme Kingdom Hearts, un des rares jeux que j'ai abîmé à trop l'utiliser, à trop jouer. Et MGS3 est officiellement, techniquement, le tout premier jeu que je me suis acheté avec mon argent. Parce que il y avait je l'ai acheté d'occasion. C'était un magasin qui vendait des jeux d'occasion. Et en fait, quand je l'ai acheté, je l'ai vu en fait un jour en revenant de l'école avec ma mère. On passe dans ce magasin et je vois le jeu. Et je dis au vendeur, s'il vous plaît, gardez-le moi. Et vraiment. Et en fait, tous les soirs, je repassais dans le magasin pour vérifier si le jeu était toujours là. Et je sais plus combien il coûtait, c'était déjà en euros. Et un jour j'ai réussi à récupérer de l'argent en grattant un peu, tu sais, genre, est-ce que si je fais la vaisselle, est-ce que je peux avoir 1 euro sur la chose? Alors que de base la vaisselle on la faisait tous les jours gratuitement, mais là c'était histoire d'avoir un peu d'argent de poche, on va dire un peu d'argent. Et j'ai finalement réussi un jour à l'acheter et j'étais tellement heureux. Alors que c'était mon tout premier jeu, c'était Metal Gear Solid Snake Eater, et vraiment ça a été, mais j'ai passé un nombre incalculable d'heures dessus. Presque autant que sur MGS2, même voire plus. Enfin, la licence MGS est sûrement la licence numéro 1 sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Derrière, il doit y avoir Final Fantasy, et encore derrière, peut-être Resident Evil ou Kingdom Hearts. Mais vraiment, c'est une licence. J'ai tellement joué à ces jeux, enfin, c'est abusé. C'est abusé. Bon. Bien. Adam n'est pas là. Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me! Trapped. Get down!
is your answer? The name's Eva. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? C'est plutôt lui qui devrait dire ça. Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were. Yes, Why? because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American made. .45, huh? Dire un geek. Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then. Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun.
By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Et oui, une petite fonctionnalité plutôt intéressante qu'il faut savoir, c'est que si vous sauvegardez, que vous quittez le jeu et que vous revenez par exemple dans une semaine, eh bien il y a la possibilité que vous soyez totalement rétabli de vos blessures. Car le jeu avait quelques features avec le temps de pause que vous aviez laissé entre le moment où vous avez sauvegardé et le moment où vous reprenez le jeu. Hop.